Привіт! І з вами знову я, Alyona Shark. Сьогодні 8 березня, в Валенсію вже приходить весна, йде масова підготовка до фестивалю Фаяс. Все навкруги може сьогодні взриватися трошки, тому не пугайтесь. Але сьогодні я хочу з вами поговорити про 8 березня. Як саме іспанки святкують 8 березня, що для них це означає і чому це кардинально відрізняється від того, як звикли ми. Починаємо! Зазвичай 8 березня – це Міжнародний жіночий день, і ми звикли його святкувати як свято весни, краси, жіночності. І всі такі дуже гарно вдягнені, кудись йдуть, і чоловіки нам вранці дарять квіти, готують сніданок і взагалі про нас піклуються. Але у іспанок дещо інший погляд на ці речі, бо вони кажуть, що це саме Міжнародний день по правам жінок, по боротьбі за права жінок. І вони кожного року виходять на мітинг. Зараз трошки покажу, як це виглядає. Також у Валенсії, щоб нагадати нам, як важливо нам мати права і нам необхідно їх відстоювати кожного року. Hello, my name is Alyona. What is your name? Isabel, Anna. Mucho gusto. Do you live here in Spain, in Valencia? Yeah, we are raised and born here in Valencia. Yes. Wow, nice. I'm from Ukraine, from Kyiv, basically. And I want to ask you today, what is your opinion on the 8th of March today, like the International Women's Day? How you normally celebrate here in Spain? Okay, normally and typically in Spain, we make like not a I don't know how it's said, a protest. And we all join together, and there are different politic groups because there are different views about feminism and what a woman is. And we make a march, kind of a parade, and then at the end, all the groups meet together, and there is a manifest, a speech, and then everyone goes home. But yeah, it's like a kind of a political thing for us. Yeah. Wow, interesting. You want to add? Yes, for me, International Women's Day is about acknowledging the progress we have made, but also to advocate for the changes we still need to do as society, because there are still a lot of situations and behaviors that we have normalized, but we have to bring it into question, because it brings the awareness that we are not still equal as men and women. I totally agree. That's really amazing that you take part in such actions. It's super important in women all over the world, to support each other, to fight for their rights. And I can tell you briefly how we celebrate in Ukraine. Well, actually, we are kind of post-Soviet Union countries, and that's why for us it's more celebration of the spring, flower, beauty, and like maybe the motherhood and something like this, so more like in patriotic way. Well, of course, we like our rights, and there are a lot of like women in Ukraine who also wants to show that like women are equal and we have our rights and so on. But basically, it's also about the beauty as it is. So we normally wear makeup, make curls, beautifully dressed, go to the restaurants, and in the morning normally our Ukrainian men make us breakfast and give flowers to us, and normally like wash the dishes and do some homework stuff. But basically it was, for instance, in my family, just because during the whole year women did it, Like my generation, it's a little bit more modern, so basically now of course, there are some traditional families, which is still the same. But for instance, in my family, and I know a lot of families like me, we share our duties, homework also. But nevertheless, for Ukrainian women, it's important to stay like beautiful and to show to the men more the feminine side. But when I came here, I noticed that here I feel totally equalness. Right? You mentioned that. Not like everything for you, maybe it's not enough, but comparing to what we have there, it's like a lot, really, believe me. When I came here, I really feel at work and in street and everywhere that I'm equal to men, because
in Ukraine, yes, we're kind of equal, like according to law, but basically it feels like men want to show more their power still, you know, a bit. But we have this tradition on the 8th of March that basically our men make gifts. So we forgive them everything that they can make something better. Yeah. I think that if you made such a tradition here in Spain, it will be taken as offensive. I think it will be taken the other way. Yeah, because men should do the dishes, should do those things every day. It's not logical to just in the Women's Day to do that. But what if you get both, like half of the duties and flowers on the Women's Day? I wouldn't take it well. Like, if you want to give me flowers, it shouldn't be this day, on this day precisely. If you want to give me flowers, you can give them to me every other day, not just that day because it's Women's Day. And what about the flowers? I mean, it's not really popular in Spain to make a gift, right? Because for us, this day is about fighting the gender stereotypes. And normally it's thought that you have never seen a woman give a flower to a man. But for most of the society, it's normal to see men giving flowers. And this is because we are acting because of gender stereotypes. It's not okay for a woman to drive a car while his man is just sitting next to her. It's not okay for a man to receive a flower. So why, if you give me a flower, why can I not give it to a man? Because there are some thoughts, some biases that we still normalize, and that's why in Spain giving flowers to a woman in Women's Day is offensive. Yes. It's a no-go, I think. It's a no-go because no, it's a no-go. I wouldn't do that. Wow, I didn't know that. That's good that you mentioned it. Guys, if you're watching this video, no flowers on Women's Day. No offense, okay? Yeah, that's not the point. We don't want gifts. We want equality. You don't have giving a gift once a year doesn't make up for everything, all the inequality we suffer during the year or through all our lives. Yeah, I totally agree. But you know, in Ukraine we want both. No, it's okay. Well, yeah, we want this and also makeup. The best of both worlds. Yeah, we're trying at least, you know. It's not like we received it, but we're continuing the fight. Okay, thank you so much for your opinion. Thank you for sharing me today, and I wish you really good 8th of March, how you do it and like how you imagine it. Likewise. Thank you so much. Thank you. Thank you, Luna. Bye bye. Bye. Hola, me llamo Alyona, ¿y tú? María. Maite. Ruth. Y Artur. Mucho gusto, encantada. Por favor, decirme, ¿qué es 8 de marzo, el Día de Mujer aquí en España? ¿Cómo normalmente qué tú echas en este día y qué significa para ti? Pues en este día lo que solemos hacer es venir a la manifestación que está a punto de empezar en el centro, que suele ser una congregación de todas las mujeres o personas que apoyen el movimiento feminista, y básicamente estamos luchando por los derechos, que es verdad que se ha avanzado mucho, pero todavía hay mucho por conseguir, y venimos a manifestarnos por esto. Vale, perfecto. Pero no hay más como celebración y maquillaje y flowers, en español flowers. Flores. Flores, ¿no? A ver, es verdad que cada uno, o sea, yo te estoy hablando desde mi punto de vista, que no es algo global en España, quizá hay gente que todavía se regala flores y todo eso, pero es cierto que en general, sobre todo la gente más joven, eso se ha dejado un poco atrás y va más allá porque no es un día tanto de celebración como de manifestar y exigir un poco más de igualdad y seguir creciendo en conseguir derechos iguales para las mujeres y los hombres. Perfecto, yo también soy solidaria de esto, pero en Ucrania también tenemos derechos como mujeres y también hacemos como manifestación un poquito, pero también queremos recibir flores en 8 de marzo y también
hacemos maquillaje y vamos al restaurante como eso. Porque es diferente opinión sobre esto, porque es el país postsoviético, sí, y como más patriarcado aquí, allí un Puede poquito sí, pero también tenemos derecho como hombres, como lo mismo, igualdad, pero claro que no un 100%, claro que Eso en ningún necesitamos- sitio. Yo creo que en ningún país hay un 100% de igualdad. Sí, por eso es interesante. Yo veo aquí manifestación y todo, chicos. Vas ahí, es muy interesante y muy es genial. Pues muchas gracias. Sí, hasta luego. Любі жінки, хочу вас привітати з 8 березня і побажати, щоб ви були найгарніші, найсміливіші і щоб ви отримували саме те, чого ви забажаєте. Дуже дякую за перегляд цього відео. Якщо вам цікаво, де я зробила цю красу, бо я знаю, що я сьогодні трошки гарніше виглядаю, ніж зазвичай, то я вам розкрию свій секрет. Я завітала до салону Sugar. Це салон, який нещодавно відкрився у Валенсії, де працюють українські майстрині. Там ви зможете знайти справжній український сервіс. Там є послуги роботи в 4 та навіть 6 рук. Там стерилізуються всі інструменти та найприємніша, дуже класна атмосфера. Будь ласка, заходьте. Що стосовно моєї думки з приводу цього свята, я вважаю, що дуже класно, коли ми можемо поєднати все. Тобто і красу, жіночність, і весну, і материнство, і також права жінок. Тому що, звичайно, це дуже важливо відстоювати наші права, бо насправді жінки мають ці права не так вже давно, чи трохи більше, ніж 100 років. І нам дуже важливо продовжувати цю боротьбу, бути солідарними одна з одною, підтримувати одна з одною. Та я думаю, що дуже важливо нам виглядати так, як хочемо ми. І якщо ми хочемо, робити мейкап, якщо не хочемо – ні. Тобто я вважаю, що свобода для жінок – це найголовніше. А як думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Будь ласка, не забувайте ставити лайки, писати коментарі. А я пішла святкувати Фаяс і трошки попідривати петардочки. Ух! Я вам покажу, буде прямий ефір через кілька днів, і ви побачите, чи реально взагалі вижити тут протягом Фаясу. На все добре, цілую, люблю, бувайте.